Είμαστε στην είσοδο του νησιού της Λευκάδας, που στο βάθος, όπως βλέπουμε, είναι η Αμόγλωσσα, ένα κομμάτι παραλίας στην άκρη του νησιού που, όπως φαίνεται, σχηματίζει μια γλώσσα, όπως και το κάστρο της Αγίας Μαύρας. What if I'm not good? What if I'm not good? If you never love me back, What if I'm not good? What if I'm not good? If you never love me back, What if I'm not good? What if I'm not good? If you never love me back, What if I'm not good? What if I'm not good? If you never love me back. Told me that I always had to be good, but being good always been problems, it's true. So I learned it, and now I know I don't wanna play God. Maybe I'm crazy, but I'm around, baby, it's true, yeah. Το κάστρο είναι ένα από τα πιο επιβλητικά μεσαιωνικά κτίσματα στην Ελλάδα και αποτελεί πρότυπο οχυρωματικής τέχνης εκείνης της εποχής. Η ονομασία Αγία Μαύρα του κάστρου, αλλά και της πόλης που αναπτύχθηκε μέσα και γύρω από αυτό και αποτέλεσε την πρωτεύουσα του νησιού μέχρι τον 17ο αιώνα, πιθανόν προέρχεται από τους Ανδιγαβούς του Βαλτέρου Βριένιου, που καταγόταν από την πόλη Σαντ Μόργ της Γαλλίας, σε ανάμνηση της μακρινής πατρίδας τους. Το κάστρο κατά τη διάρκεια των αιώνων υπέστη πολλές τροποποιήσεις και πήρε το σημερινό επταγωνικό του σχήμα από τους Τούρκους λίγο μετά το μισό του 16ου αιώνα. Είναι θεμελιωμένο πάνω σε χερσόνησο που βρίσκεται μεταξύ Λευκάδας και Ακαρνανίας και καταλαμβάνει έκταση περίπου 25.000 τετραγωνικών μέτρων, διαθέτοντας πλούσια πολεμική ιστορία, καθώς πολιορκήθηκε συνολικά 12 φορές στους 7 αιώνες της ύπαρξής του. Told me that I always had to be good, but being good always been problems, it's true. So I learned it, and now I know I don't wanna play God. Maybe I'm crazy, but I'm around, baby, it's true, yeah.